Ekiri e Masaka, Mpuuga atandise okukwatagana n'ebitongole by'okwerinda ng'akwata abo abatamukkiririzaamu ng'abateeka mu makomera. Akatambi kaakano nkakuleetedde. Mu ngeri y'emu njagala kubeera nga tutunuulira ku katambi akalabise ennyo era akasatulatinze ku mitimbagano, nga waliwo basajja bakulu abanekaanekanye mu makanzu n'abakazi bannaluwali empalakitale nga basonga engalo mu Alex Waiswa Mufumbiro. Waliwo abavuddeyo nga bagamba ono Mufumbiro oba muganda we. Byonna mbikuleetedde. Abaffe bw'abeera Alex Waiswa Mufumbiro, kino kitegeeza ki eri Mpuuga? Mu ngeri y'emu kitegeeza ki eri Obwakabaka bw'agamba nti nno oboolyawo bwaweereza abasajja nga banekaanekanye mu makanzu n'abakazi mbutereevu nnyo mu magomesi naye nga beeyisa enneeyisa kwegamba etali ya kitegeevu, etali ya kigunjufu. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Mu ngeri y'emu olunaku olwajjo kooti yagenze mu maaso n'okubeera ng'oboolyawo egoba amateeka gano ag'ebisiyaga. Jjukira waliwo abakulu abateekayo omusango okuli Andrew Mwenda, Fox Odoyi nga bawakanya ekyali kikoleddwa Paalamenti. Byonna ngenda kubeera nga mbikuwa. Wano tulinawo ebibuuzo bingi. Nja kukusaba mukwano gwange tambula nange oboolyawo tusobole okubaako bye tutegeera era bye tumanya. Mbaanirizaako buli omu gy'asinziira okubeera ng'atugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero katutandikire e Masaka. Ampuliriza munnayuganda munnange, waliwo akatambi akagenda mu maaso n'okubeera ng'oboolyawo keegiriisa ku mitimbagano. Kano nga kalaga nti waliwo abakulu abali e Masaka eyo. Ffenna tumanyi ebiri e Masaka nti oboolyawo abakulu nga Mpuuga n'abalinga abo bayagadde okumera ebbango, baagadde okulagako nti nabo oboolyawo bansonga, ate nga we bamala we beerimbika oboolyawo mu Buganda. Wabula kye tutegedde Masaka nti omukulu amanyiddwa nga Mpuuga atandise okukozesa poliisi okukwata buli muntu atamukkiririzaamu e Masaka. Era njagala tusooke tulaba akatambi kano oboolyawo tweyongereyo. Bino bya bufuzi era bijja kuggwa. Buli muntu ali mu kino akipanga okututuusa ku kino. Kooti y'abantu ejja mulamula. Ne bw'obaani kooti y'abantu ejja kulamula. Tubamanyi abantu abasinga tubamanyi. Era tetugenda boogera wano naye abantu ensi bamanyi. Ensonga eriki? Bya bufuzi, this is all about politics. Bino bya bufuzi. Baludde nga baplotinga olukwe lunonze baali balungamba dda abamu ku mikwano gyange nga bambuulira. Babaludde nga babipulaninga ate ekitulumya emitima nti ate betulowooza nti tubadde nabo ku ludda olunyigirizibwa be bali mabega wa bino byonna. Naye ensi ejja bbalamula. Ate abantu tebagenda kukulembera bantu kifuba. Tebajja kwekukaatika ku bannamasaka kifuba. Okay, ako ke katambi muganda wange ampuliriza. Baabo bali mu kkomera. Dwaki Mpuuga? Dwaki tabaagala oba tebamwagala, tebamuwagira? Sinti tebamwagala ne tebamuwagira. Bino byasazeewo okubeera nga azzaako. Njawulo ki ne gwagamba okujja mu buyinza? Njawulo ki n'ono asibye abaana b'abantu? Njawulo ki n'ono assa abaana b'abantu? Njawulo ki n'ono awambye abaana b'abantu? Bwe kiba nga bakuwakanya ku maanyi ge bakuwadde, bino by'otandise, bw'onaasukkako awo owaaye naawe totte busi. Njagala kubeera nga mpumuzaawo awo. Naye nga tetunnaba kuviira ddala ku Mpuuga, waliwo akatambi kano akalabiseeko. Akatambi kano ampuliriza katusooke tukalabe. Bwe tukavaayo, bwe tukavaamu, nzijje nkubuulire ani gwe baakutte omutuufu, kubanga abantu bangi bali confused. Kubuulira lekerawo okuvuma Mpuuga. Tukimanyi tumukolera musensi. Ekaze bimuganda. Lekerawo okuvuma Mpuuga.
ulira kale lekera okuvuma Mpuuga mubi lekera okuvuma Mpuuga mubi nga ogamba ono kato lekera mumusumbuira bwere ono si ye Waiswa ono kato wawa ono kato amanya ge katoke ono muzina totulimba keko lekera okuvuma lekera okuvuma ono kato bayani pe twaba kwandagana lekera abo Mpuuga oba yakola bibi oba bingi sirika lekera okuvuma bwamu wangu emusoka wangu emusoka lekera Waba TV walio bale mara ku supermarket walio bale mara ku supermarket lekera Mpuuga mweso niwe kale ako ke katambi ampuliriza waliwo ebintu byemba sisuubira kulaba mu bantu abamu nga Mpuuga bino mbadde sibisuubira biraba okuva mu ye ono gwe babadde bacunya wano gwolabye mu katambi ako oyo Alex Waiswa Mufumbiro bangi bakubaganya empawa oba olyawo abalala babadde bagezaako okudifendinga Mpuuga Alex Waiswa Mufumbiro nga bagamba ono muganda we katonedda ono Waiswa Mufumbiro era bw'oba weetegereza enkofira gye yabaddemu ng'ali ku Pearl FM era gy'abaddemu oyo Alex Waiswa Mufumbiro wabula njagala kusooka kuwa Alex Waiswa Mufumbiro credit obutaddamu kigambo kyonna abantu abafaanana bwe batyo. Ekyokubiri ng'ogyeko nti nno obwakabaka si kabaka obwakabaka nga bulimu ba muzibe ne balaba ebintu ebifaanana bwe biti ne bisigala nga bigenda mu maaso era oli ng'ayimirira ne yeewaana nga bw'aweereza obwakabaka mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo nga tuvuma bwe tutyo nga kiyimba njogera Luganda ng'otambuza vidiyo sheyalinga osheyalinga ky'okuvuma ffe waffe ebyo twabigobye vuma n'ekyalo ng'okisiibula ogenderako n'ebbaluwa nti basaba ebbaluwa y'erosi ti oyo tumugobye ku kyalo muvumi kati tulabe ekyalo ekinaakusinza mukanzu mu ngeri y'emu abakazi ne babeeraawo nga baleekaana oyinza olowooza nti baana bato oba olyawo tebamanyi kyakukola oyabadde Waiswa Mufumbiro ne mbadde njogerako ne mukwano gwange omu naŋŋamba nti kino ekintu ino kidiginga diipa wansi ddala okitunuulira ampuliriza ekisooka bano bazze ne mishoni yaabwe emu ku ezo kwabaddeko okulabisa kimu ekyokubiri oba olyawo okunyiiza Waiswa Mufumbiro abeeko kyakola enteekateeka z'abano kwe kulaga nti NUP bakozi ba ffujjo NUP bantu oba olyawo abatagwanidde era bataliimu ka buntu okutunuulira bw'atyo Waiswa Mufumbiro yabaggyeko wiini era basigadde mu kuswala tulinza okuwulira ttiimu yaabwe kikyegenda okwogera ku bano wabula njagala ogenda mu maaso n'okugamba mikwano gyaffe abagenze mu maaso n'okuba nga balaba emboozi eno njagala emboozi eno tugyogereko mu ngeri oba olyawo edifendinga omuntu njagala mumanye nti gavumenti etuma Mpuuga okukola byakola ye gavumenti y'emu eyina okumusindiikiriza ng'amaze okukola amazambi olwo emugyamu njagala tukkirize nti bino bye balumba abantu ba NUP baagala bakozesa nsobi mu bakozesa ensobi ojja kwesanga nga ne gavumenti ejja kutagetinga Alex Waiswa Mufumbiro oba olyawo okumuggyawo ntegeeza okumutta bwe banaaba batagetinze bayinza okutagetinga Waiswa ne bakimalira mu Mpuuga oba olyawo n'asibwa oba n'abeerawo nga weerennemba n'emisango
buli we tulereŋŋana wano nga woolabye we baamulumbye kyangu nnyo gavumenti okukozesa ogw'omukisa engalo ne tusigala nga ffe tuzisonze mu Mpuuga naye ng'ate abaakikoze be bano. Tulina kikola tutya? Kwe kudifendinga Waiswa. Tumudifendinga tutya? Kwe kubeera ng'oba oli awo Mpuuga tumulaga kikyamu kyokka kye yakoze naye nga tetuweewera. Okugeza nina omutwe gwe nalabye ng'oli agamba Mpuuga ebyo by'otandise tukusinga okukola effujjo. Ebigambo ebyo buli we bibeera ebingi gavumenti ejja kukozesa omukisa ogwo olabe nga banyize Alex Waiswa mu Fumbiro akamiro bakatunuze mu Mpuuga kuba y'olwedde baamaze omusuula kyafuuse kisasalala kyabwe kati okikoleramu ekintu kyonna ekyo kyangu ddala nnyo. Njagala kubeera nga eyo ensonga nayo ngiteeka ebbali ampuliriza tugendeko ku nsonga ndowooza ya Mpuuga nga tetunabagivaako katulabe wano bannayuganda bareactinze mu ngeri ez'enjawulo katufune obutambi bwabwe then tujje tweyongereyo. Honorable Waiswa mu Fumbiro big up bw'abanga tabadde oli muganda w'omulongo kuba mufaanagana nnyo. Thank you so much for acting like a mature person. Ngero omusajja bwazza abagamba we are non-violent. Ndabye omukyala maama weesibye ekikooyi okinyweza bunyweza olumba ghetto youth. Mama ate munnange bwe bakuba ng'otandika ogenda mu human rights abakyala mwena mukirabye nga muvaayo ate baakubye omukyala maama abo babadde bakututte gye babadde bakutwala oli ghetto youth mwena abadde asobola obbakuba engatto ne mwebaka wansi naye webale kuwa bosi w'ekitiibwa kubanga mukama we agamba we are non-violent ya ate nga munnange oyo mwena abadde asobola obbakuba wansi naye abatunuulidde ne mumukolako effujjo ng'abalaba bw'ati kubanga we are non-violent kuba ate era mwe mubeera batume baba batumye mugende mumusosonkereze mugende mumukyokoze mumutakuletakule naye abatunuulidde bw'ati owadde nnyo bosi w'ekitiibwa era owangudde 100 ku 100 mu Uganda eddembe ly'okutandikawo ekikyo weeriri bw'olaba nga protocol w'abano takola nga gwe bw'oyagala genda otandika owuwo n'owuwo ojja kufuna abakugoberera wano Uganda ne bw'oba otandise kyatisirwa ofuna abakugoberera bagiwadde agiweeredde era n'obafuna ne bakugoberera gwe n'otandikayo protocol wo n'okola abakugoberera mu nkolayo era ne bakuba mu ngalo naye protocol w'abano ayogera bwe bati si balabe bo kye baatandika ekyabwe kyogera bwe kiti kati naawe tandika eki kyera ogenda kufuna abakugoberera mwogere bwe mutyo naye nga Waiswa mu Fumbiro bw'obanga obadde gwe webale kuwa bosi w'ekitiibwa webale kutuweesa kitiibwa. Thank you so much indeed you are an intellectual. Big up Waiswa mu Fumbiro. Nina ka video akamu kendabye baganda ba Mpuuga ne basenga basazeeko muganda wa Waiswa mu Fumbira nga baagala kumukuba era nga bamulanga ndi lwaki ovuma Mpuuga leka mbabulireko Mpuuga bye yakola bw'aba biyita bivumo yakola byaki kubanga Waiswa mu Fumbira buli we muwulira nga ayogera talina kivumo kyavuma ayogera ku Mpuuga bye yakola wakola byaki ng'obiyita bivumo kubanga eva ffe bye twogera ku bye wakola tewabba miliyoni 5 tewazitwala ebyo bivumo watwala zaaki kyekibuuzo olunaku lwa Josebo Mpuuga kyaze mu comment section ne kimpoleza mbo mutabani ofaaki nange nze ndi mutabani wo nze nzaalibwa ababbi nze sizaalibwa babbi ekyo kitegeere sizaalibwa babbi okitegedde ate yensi gye mugitwala Uganda mujja gifundamu munoonye bwe munywa amazzi nawo wababule omage saidi zeno ne saidi zeno nga waliyo njala amazina g'enkima gabaleme muyingira ga mpologoma mwagala kulwana leka nkubulire bannayuganda ffe tubakomako ne tusiba nga tubagamba ndi bannayiffe tetuli violent tubeere ba mirembe naye bisajja mmwe nkubulira kino mmwe mwali tuuse nga tosobola kutambula kuva mu motoka kutambula nga bakukuba bukubi nkubulira ebyo bye muleeta temuyina we mugenda kufuniramu naaka mufiirwa bufiirwa mukuba bantu ab'eŋŋanda zo bakuba bantu basenga sebo busenga buvuddeyo eri buli busenga migwaya buvuddeyo lwaki ovuma Mpuuga anti abutwalira sukaali leka nkubuulire
Mpuuga sente z'abatwalira z'abawa abawa zaffe bannayuganda era tuyina obuyinza obumubuuza sente zaffe otwala zaaki osegedde mwe mujja kuddaawo mulowooze nti mujja kujja mumanyire ensi babalabe bulabi babawaane buwaanyi babawaane buwaanyi basirike busirisi mutuuke ku mikolo babawe obutebe obuyooyoote babawe ebifi by'enkoko ku mikolo leka nkubuulira awo ensi evaawo eviirawo ddala osegedde eviirawo ddala bannayuganda bajja kutuuka akaseera bakubuuze gwe Mpuuga bakubuuza okoleraani onanaagire nga naye ekibuuzo kye bakubuuza waliwo omuggo waliwo awanisa emiggo nze nkubuulira buli eyali yemulugunyiza kutaano bye yali ow'ekitiibwa ene gaali yabo makanzu onoogiwona abo makanzu bakuba paatulo waliwo agudde mu paatulo yabo makanzu alla nga balowooza ye Waiswa mufumbiro kati omusajja wattu agiguddemu nga balowooza ye Waiswa kati mwe mulina njawulo kine gwe tulwanyisa kubanga buli avaayo n'amuchallenge nga gwasiba gwatta kati mwe mulina njawulo ki abeemulugunya ku bikolwa byammwe ebikyamu awo we tukulabira nti olimu kadyeni eka Museveni kubanga ebikolwa byammwe wali akagambo we kajjira nti tubayabira ku bikolwa byabwe ne tumanya nti bino ebikolwa bafaanagana ne munne gwakola ki gwakolera kati naawe otira Bobi Wine gwe bavuma enkya n'eggulo n'eyakayiga okunaaba n'eyasuza enjala n'amumanyira naye tulabangako mwana wa nkyukakyuka yenna ng'alina gwakuba yinuka wali olabyeko omuntu yenna General Gaddafi gwakutte nti amukuba yinuka oba olina gwe wali olabye nga hayitawo alina gwakubye yinuka naye olowooza tebabalaba oba bo tebanyiga nga balaba waliwo abavuma Bobi Wine lwa nsonga tetwagala kufaanagana gwe tulwanyisa bwe tubanga ffenna omuntu avaayo n'akuchallenging oyagala muyisa bwoti mama yali ow'ekitiibwa alina abafotosoja b'omu makanzu kukubuulira lekerawo okuvuma Mpuuga tukimanyi nti mukolera musezi ekaze be mugambe lekerawo okuvuma Mpuuga ulira lekerawo okuvuma Mpuuga mubi Mpuuga mubi nga ogamba ono kato mumusumbuira bwere ono si ye Waiswa ono kato wawa ono kato amanya ge kato ono muzina totulimba keko lekerawo ono kato bayani petwaba kwa lekerawo Mpuuga oba yakola bibi oba bingi sirika olubalabye bafotosoja b'omu makanzu naye nga simanyi be bano abayinvestinga munnaffe omanyi abaana abo balina omuze ogukola buloko balina DP buloko kati neno baali bagenda kukolayo nupu buloko kati balabika bakolayo mengo buloko kati nga be bano abakulu abamuyinvestingamu kuba buno obusungu bwe balina ow'ekitiibwa eno video ngenda gikolera party 2 naye ngenda gikola after 1 week mugimmanje kati eyali ow'ekitiibwa yali atugambanga nti waliwo abagulira abantu data bavuma abantu kati taata bano bagulira kyokkuba abantu muyina njawulo ki ne gwe tubadde tulwanyisa gwe tulwanyisa Museveni kati gwe oyina njawulo ki bw'oba oyina bafotosoja b'omu makanzu abasalako abantu obateeka ku ntandaalo yali ow'ekitiibwa otukoze otya mukwano oyina bafotosoja bali mu makanzu Assalamu alaikum mbagaliza ekisiibo ekirungi tukimaleko bulungi naye baba okay kansuubire nti nno obutambi mubulabye obw'enjawulo okubadde akaliri pazo okubadde aka muganda waffe amanyiddwa nga Wumalukiseka kosa ne aptop njagala kubeera nga nvaawo olunaku olwaleero olunaku olwajjo kooti yavuddeyo oba olyawo neewa ensala yaayo ku musango ogubaddeyo oba olyawo ogw'ebisasiro ampuliriza byonna nga bigenda mu maaso omukulu amanyiddwa nga Andrew Mwenda ne munnamateeka we amanyiddwa nga Fox Odoyi n'abalala bavuddeyo ne bagamba kino bwe kibanga kigaanye bagenda mu Supreme Court
oba Supreme Court bagenda kujulira, era ng'abakulu bano bagamba nti bayina okulwanirira eddembe ly'abannaabwe abakola omukwano ogw'ebikukujju. Then nga tetunaba kubanga tulaba akatambi kano, njagala twebuuzeemu ebbanga ddene, mpuliriza Andrew Mwenda munnamawulire mu ngeri y'emu ye mwogezi w'ekibiina kya PLU, Patriotic League of Uganda. Twebuuza oba neebuuza, abakulu abagenda mu maaso n'okuba nga boogera ku bisiyaga, Abedi Bwanika, Pastor Bujingo n'abalala, embuzi nga zi Calvin Kayanja n'abalala, ono bamwogerako ki? Kubanga akyalenjinze etteeka lino okuva mu 2013 ne ku guno omulundi y'omu kubali mu dikyalenjinga. Naye bano abakulu balumba Kyagulanyi atalina na kyayogera. Ono ye bagenda mwogerako ddi oba bagenda muwaana buwaanyi ye? Mbadde njagala tulabe ebigambo bya Andrew Mwenda nga bwe twefumiitirizaamu ne ku bannaddiini n'abantu mu Uganda oba olyawo abalowooza ekitono naye nga tebamanyi ebituufu, ne babiyitako ne bagenda n'ebyo ebipureezinga bakama baabwe. Njagala tulabe Andrew Mwenda bwe tuvaayo tusembyeyo akatambi kana, nendowooza tuggalirewo ka Andrew Mwenda, tujja kubeera ng'ebirala tubireeta mu stories zaffe ezinaaba ziddako. Katugalewo ne Andrew Mwenda oba olyawo okusobola okubinnyonnyoka. Are you all ready? Yes. Not yet. So first of all, I want to say that we came to this court with very high expectations, expecting that the judges of Uganda will stand above cultural prejudice and bigotry and make history. Unfortunately, the court in its wisdom has failed to stand beyond and above our cultural prejudices and our bigotry and has gone with public sentiment. But what we have witnessed in court is what I would call a temporary reversal in an overall strategic battle or strategic war against cultural bigotry and prejudice. So we are going to appeal to the Supreme Court, not for striking down different components of this law, but for overturning this law in its entirety. The judgment that was read today, I would compare it to the judgment in the case of Dred Scott in 1857 in the United States. A black man went to the US Supreme Court asking to be freed from slavery. The court at that time, reflecting white supremacy and bigotry, ruled that Dred Scott was a property and that under American Constitution, every American citizen was entitled to a right to property. A slave was like a horse, a chair, or a goat that you owned in your house. The same Supreme Court sat 100 years later and struck down that its own judgment. I am hoping that it will not take Uganda 100 years to strike down Dred Scott 002, which was delivered in 2024. The other one was actually March 1857. This is April 2004. So we are going to go to the Supreme Court, and I have full confidence that the judges of the Supreme Court will stand above our cultural bigotry. They will stand above our prejudices, our cultural prejudices, and protect the rights of homosexuals to live their lives as they wish. Let me give an example as a journalist. I don't need to be a lawyer to say the current law says that if you defend homosexuality, you have committed a crime. I am a journalist. So right now, under the law, I have committed a crime to say that homosexuals should be given their rights, because that can be construed to be promoting homosexuality. No. That is what the court has said. So now, we will go to the Supreme Court and check on that. Is that really accepted? Two, to say that a human being
because they are homosexual should be denied the right to housing is absurd. Can you stop heckling? You can come here and give your talk. Stop heckling. So, please be civilized, but you are much better than that. You finish your winner. Yes. So I was saying that we will go to the Supreme Court because I have faith that the Supreme Court of Uganda cannot say that in a debate on sexuality, only one view is constitutional, the view of saying homosexuals are evil and should be hanged. That anyone who says that they're human beings whose rights should be respected is committing a crime. The second thing, I was so shocked that the Constitutional Court of Uganda, the judges, said that this law was made to protect children. In the 2002 police report, there were 13,000 cases of child abuse reported in Uganda. 13,000. Only 300 were of men molesting boys. 12,700 were of men molesting little girls. If our parliament is serious about protecting children, we need to protect 98% of the girls who are being violated by heterosexual men. Even before we think of the two, even though we must think also about the 2% who are violated by homosexual men. So the biggest scourge of child abuse in Uganda is not homosexuality, it is actually heterosexuality. The second thing, what do you comment on the partial win? Let me come to the second point I was making. The second point which I found absurd is that the Constitutional Court of Uganda, led by one of the greatest legal minds, Richard Butera, with my friend Gash on that court, with Kaweedemu, whom I saw that they could make a judgment that there is recruitment in schools. This country, let me tell you, has ISO, has ESO, has CMI, has Police Special Branch, has Crime Special Intelligence, has CID. It has all arms. Even State House has its own intelligence organization. Not once has one human being been arrested for recruiting children into homosexuality. This was a court judging on the basis of prejudice and ignorance. If there was a massive campaign to recruit children in schools into homosexuality, how come we have not had one person, one human being, arrested, paraded before the courts or before the press for this recruitment? How can recruitment have been taking place for the last 17 years and not a single person has been shown? So I was so shocked that our judges could judge that way. I don't know the reasons they did so, but I'm really disappointed. So because of these reasons, we shall go to the Supreme Court and challenge this law. We will even challenge it in the highest court on earth, in the universe, that is before God. Now, folks, if you have something to say.